Hockey is a great sport, but there are so many possibilities for many different types of injuries to occur. The concussion, well, I remember it really well. I was playing in Lausanne. We were playing Bearmind, and toward the end of the game, I got hit unexpectedly, and suffered a concussion. And from that point on, it became very complicated, and I was never able to return to the sport. I have vague memories. The original impact was on this side, the secondary impact was on the other side, and knocked me unconscious. The person who got a blow on his head or her head has a period of time before the impact and after the impact where there are no memories, as if nothing has happened. This is also the definition of loss of consciousness. Probably very unwisely. I thought I was okay, and just over a short period of time, the symptoms started to just compound, and it got to a point where, at its worst, all of a sudden I was non-functional. Lorsqu'il y a un impact sur le cerveau, sur la tête du joueur, pendant longtemps on pensait à la commotion. C'est-à-dire que c'était un gros impact et puis c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Souvent le joueur reste par terre, perd connaissance. Mais ça, on sait aujourd'hui que c'est seulement dans 10% des cas. Dans 90% des cas, il y a déjà des lésions, mais le joueur peut continuer à jouer, lui-même ne se rend pas forcément compte qu'il y a des lésions. Et ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément que les gros impacts qui donnent des problèmes. Les petits impacts, les moyens impacts, mais le fait qu'ils soient répétés, on sait que ça crée déjà des lésions aussi à long terme sur la santé des joueurs. J'ai fait du sport pendant longtemps. J'ai commencé par le hockey, ensuite le rugby. Donc la problématique des commotions, c'est quelque chose à laquelle j'étais très sensible. Et puis à force d'aller à des conférences dans le cadre de ma thèse, j'ai un peu vu où en était l'état de l'art et j'ai pensé qu'on pouvait faire mieux. Bearmind, c'est une société qui a créé un système pour faire de la mesure des impacts crâniens et à partir des mesures qu'on a fait, estimer les risques de commotion. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces informations en live pendant les matchs pour que les joueurs puissent, et le staff, être informés d'un potentiel risque de traumatisme. Nous avons développé des capteurs, des algorithmes qu'on place dans les casques de hockey sur glace. Donc la première version se situe à l'extérieur des casques. Aujourd'hui, on a des discussions avec les fabricants de casques pour tout placer directement à l'intérieur des casques. Nos capteurs, ils sont de deux types. Donc on a les capteurs de mouvement, qui sont typiques, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, etc. Mais on a également breveté une technologie qui permet de faire en sorte que n'importe quelle mousse devienne un capteur de pression. Donc aujourd'hui, on est capable de rendre un casque complètement instrumenté et qui soit capable de mesurer où ont lieu les impacts, quelle est l'intensité de l'impact et quel est le mouvement de la tête qui résulte de cet impact. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on est en train de valider avec le CHUV, avec les PFL, pour mieux comprendre ce qui se passe lorsqu'il y a un impact sévère, moyen ou petit et quels sont les traumatismes à court, moyen et long terme. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jennifer et je vais vous faire l'IRM aujourd'hui. Well, if we look at this from the purely anatomical, structural side, there may be some focal lesions, means focal hemorrhages, bleeding, but this is just the tip of the iceberg. Underneath, we see that the cables which are connecting the different parts of the brain are eventually also damaged. You can imagine this as coaxial cables. That means there is a lead inside of copper. In our case, these are the prolongations of the nerve cells which reside on the surface of the brain. And around this there is a sort of isolation which is made by the so-called myelin. And this substance, myelin, is very important that information gets propagated very quickly. In our opinion, a head trauma, even the mild one, is leading to loss of this substance myelin, which leads to a slower transmission of information between the different parts of the brain, which then in turn also necessitates that the cells are working harder in order to achieve the same function. That means on the one hand side, if you translate it in behavior, eventually there are some functions, physical or cognitive, which are not on the top, but also in long term, the cells that have to perform this function or compensate this function
are getting exhausted. The first challenge is to provide the teams with a feedback system that can work in real time during games. And the second challenge is to validate clinically the outcome, meaning trying to find a relationship between the kinematics features that we extract and the brain injury. I'm currently working on the development of an algorithm to first detect the head impacts during ice hockey games, and then to characterize those impacts, so to see which is the severity level of the impact. In the collaboration with Bearmind, the most interesting aspect is the translational context of the research. Bearmind is the leader of the project, but also the interface between the scientific development in EPFL in terms of data analytics, biomechanical models, and the end users, which are the coaches and hockey players. On a développé notamment une app pour qu'ils puissent avoir accès directement à leurs données et qu'ils puissent savoir qui les utilise au sein de leur club pour les aider à revenir au jeu rapidement. L'idée avec ce système, c'est vraiment de devenir proactif dans la gestion des commotions, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe, d'avoir des données objectives sur les résultats d'un match et de pouvoir prendre des actions en fonction, c'est-à-dire changer le programme d'entraînement d'un joueur, adapter sa charge de travail, finalement tout ce qui peut être mis en place pour qu'un joueur ait une récupération plus rapide, comme c'est le cas pour le cardio, le muscle du joueur, maintenant on va pouvoir le faire avec le cerveau.